Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say, telling me what I can become. And I've been looking forward to this day, the day I prove you Amigas, dando início a mais um vídeo pro canal. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa o seu like. E é isso. Minha gente, eu já organizei algumas coisas. Já fiz o café quando acordei, já organizei o quarto. Já coloquei roupa pra lavar, porque hoje eu tenho que lavar a geladeira. Então já coloquei as roupas pra lavar logo cedo. E também tenho que ir lá no posto da vacina do meu filho de 4 anos. E é isso. O que for acontecendo eu mostro pra vocês. Vamos embora pro vídeo. Começar, tem esses pratos para mim guardar e essa louça que eu fiz o café também. Aí tem que limpar o fogão ainda, organizar ali o armário. Já coloquei o feijão no bolho, catei, coloquei de molho, só não mostrei pra vocês. Catei, coloquei ali naquela vasilhinha e já tá assim, mas já eu vou limpar. A geladeira tá descongelando também pra me limpar. E agora eu vou tomar café. Amiga, cheguei do posto agora, que nem eu falei pra vocês que já tomei meu café. Agora eu vou dar início nas coisas aqui de casa, começar a cuidar. E organizando tudo, e aí eu mostro pra vocês. Eu vou começar limpando logo o fogão, porque eu vou colocar logo a comida no fogo. Depois eu já lavo a louça e limpar as coisas. E é isso, vamos embora pro vídeo. Since my hair got cut and dyed, and I've had 7 days since I tried to rip a chapter out my mind. I've tried, and his laugh was just as soft as yours, smiling just as wide. He could be what I like, and his voice is just as dark as yours, freckles just as Amiga, já limpei o fogão. Aí agora eu vou colocar logo a comida no fogo. Aí depois eu vou partir para organizar a casa toda. Aí agora eu vou lavar o feijão aqui. Para colocar ele no fogo. Olha só como é importante colocar o feijão de molho, a cor que a água sai. Eu cato e coloco de molho. Vocês catam o feijão ou cozinham ele do jeito que vem? Eu cato, porque às vezes vem uma pedrinha, vem pau, vem tudo, aí eu tiro. 7 days since I tried to rip a chapter out my mind. I've tried, and his laugh was just as soft as yours, smiling just as wide. He could be what I like, and his voice is just as dark as yours, freckles just as light. Could be what I
tied, hands are tied. 'Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. We got scared when it got darker at night, 'cause everyone was missing safety lights. So we tried to use a flashlight as a guide. And now I'm standing in an overcrowded train, picturing the times we had as children while the rain is pouring down the windows and the people push their way. Take me back to my hometown. Take me back to my loved ones. We were kids, now we're all grown. Back in my hometown. Take me back to my hometown. Back to my loved ones. Back to my hometown. Back in my Take me back to my hometown. Back to my ones. Back to my Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
cold hand. Eyes are wet but lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold hand. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh, but if there's nothing left to cry for, then I will just crack a smile. Oh, I had a million different things to do, and every one of them included you. We had a million different things to do. What can I say? Well, I've been lonely too. Lying on my own, the sheets are covered in your scent. Really tried to fall asleep, but I can't understand. Though we both felt kinda lonely, I still always thought you loved me. When I tried to let it go, the sheets are covered in your scent. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh, but if there's nothing left to cry for, then I will just crack a smile. Oh, if it was never what you wanted, we've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold hand. We were riding through the woods with our bikes. We got scared when it got darker at night, 'cause everyone was missing safety lights. So we tried to use a flashlight as a guide. And now I'm standing in an overcrowded train, picturing the times we had as children while the rain is pouring down the windows and the people push their way. I've seen better days. Take me back to my hometown. Take me back to my loved ones. We were kids, now we're all grown. Back in my hometown. Take me back to my hometown. Back to my loved ones. Back to my hometown. Back in my hometown. Agora eu vou terminar de lavar a geladeira aqui, que nem eu mostrei um pouquinho aí pra vocês. Não tem como eu gravar muito porque eu ainda não tenho tripé. Aí quando eu terminar eu mostro o resultado da casa toda pra vocês. E é isso, vamos embora pro vídeo. Aqui tá enxaguando os lençol. Aí eu vou botar pra enxaguar agora num tanquinho. Vou puxar essa água do chão que escorreu da geladeira. E é isso. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que vai ficar depois do resultado da casa, pra finalizar esse vídeo já com vocês. Agora eu vou enxaguar aqui no tanquinho mesmo, e é isso. Por aqui já terminei, amigas. Passei um pano na sala, que não tava suja. Aí vindo pra cozinha, já lavei a geladeira, tá toda limpa. A cozinha eu lavei, porque molhou tudo, a água escorreu pro chão, aí eu tive que lavar. Mas tá tudo limpo e cheiroso. Agora
eu vou temperar o feijão. O feijão terminou de cozinhar, ficou assim. Eu vou temperar ele e mostro o resultado do almoço daqui a pouco pra vocês. Minha gente, olha o que aconteceu com o meu cuscuzeiro. Eu esqueci no fogo. Quer dizer, eu sempre, quando sobra, eu guardo ele na geladeira, aí eu esquento. Aí não tinha mais água e eu não sabia, não olhei, né? Eu, em minha lerdeza, não olhei. Aí queimou meu cuscuzeiro. Mas eu vou arear ele, tentar recuperar. Por dentro eu já areei, mas por fora não tem jeito. Por dentro tá todo limpinho, mas por fora. Aí eu vou temperar o feijão. E eu usei esse desinfetante aqui pra limpar a casa. Pensa num desinfetante cheiroso. Muito cheiroso, gostei, viu? Vocês já usaram? Já terminei de lavar as roupas também. Os lençóis já estendi. E é isso. Agora eu vou terminar o almoço e mostro o resultado pra vocês. E o almoço ficou finalizado. O feijão ficou assim, só ficou faltando um cheiro verde. Eu coloco colorau que é pra ficar bem vermelhinho, mas dessa vez não ficou muito. Eu gosto que fique bem vermelhinho. Aí eu finalizei o feijão. Só faltou o cheiro verde, que não tinha. E não deu tempo pra ir no mercado, porque hoje foi correria. Eu fiz um arroz bem branquinho, bem soltinho aqui, ó. Ó. Um arrozinho. Aí eu fiz uma bisteca acebolada e cuscuz. E esse foi o almoço de hoje. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você é novo ou novo por aqui, se inscreve no canal. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijos.